Hari 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 Bol. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Shivas Adigaura Bhakta Vranda Shivas Adigaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna. Hare Krishna. In Kamaravo, the devotees have today give us the opportunity to be with them this evening for Krishna Katha. Преданные из Кемерово дали нам возможность быть сегодня с вами на Кришна-катхе. So we are very happy that Jai Gaur Hari Prabhuji has hosted us at his place and brought us to this place for Bhagavad Gita Satsang. Мы очень рады, что Джай Гаур Хари Прабху разместил нас и привез сюда, в это место, чтобы говорить о Бхагавад-гите. So, Srila Prabhupada said, I have established this Krishna conscious movement to make people happy. Шрила Прабхупада говорит, что я установил это движение сознания Кришны, чтобы сделать людей счастливыми. And the happiness is in mode of goodness. И счастье находится в гуне благости. And most of the people on the planet are under the influence of mode of passion and ignorance. Большинство людей на планете находятся под влиянием гуны страсти и гуны невежества. Those who are under the mode of ignorance, they are a little lazy, Те, кто находится под влиянием гуны невежества, они mad, сумасшедшие and intoxicated always, и всегда находятся под интоксикацией, and mostly sleeping. и в большинстве своего времени спят. And those who are in mode of passion, Люди в гуне страсти, they are greedy, они жадные, and they want to enjoy as much as they can и они пытаются наслаждаться по максимуму on the expense of others. за счет других. But those who are in mode of goodness, Но те, кто находится в гуне благости, they are eager to acquire knowledge, они хотят получить знания, particularly the knowledge of the soul, особенно знания о душе. and by that they become happy. И так они становятся счастливыми. So there is one verse in Bhagavad Gita which we discussed today. И сегодня мы прочтем один стих из Бхагавад-гиты. This is the verse from 7th chapter, verse number 3. Это 7 глава, 3 текст. If you like, you can chant after me. Manushyanam sahasresho kaschit yatati siddhaye yatatampi siddhanam kejitmam tatvatah
Manushyanam sahasreshu ketadati siddha yatampi siddhanam kastan mam veti tattvata. Manushyanam, the word manusha means human being. Манушьянам означает люди. This word has come from the word manu, Это слово произошло от слова ману. the first created being, Это первое сотворенное существо, created by the mental power of Lord Brahma. Брахма создал его своей ментальной силой. He created from his right hand side a one male and he called him Manu. Из своей правой половины он создал человека, мужчину, и назвал его Ману. And his name becomes Swayambhu Manu, means self-born, without mother. И его именем стал Сваямбхува Ману. Это означает, что он родился сам без матери. And Brahmaji from his left hand side, he created first woman Shatrupa. Из своей левой половины Брахма создал первую женщину Шатарупу. So this word man in English and the word Manav in the Sanskrit are derived from Manu. То есть слово «man» на английском языке, которое знают люди, и слово «ману», оно на санскрите одно и то же. Yeah, man or Manav. Manushyanam means plural, out of all human beings. Манушья нам означает среди всех людей. Sahasreshu, Sahasra is called 1000. Сахасришу означает 1000. It means among 1000, hardly there is one, Keshchid Mam Veti Tattvataha, Manushyanam Sahasra, Kastan Mam Veti Tattvataha. Это означает, что среди 1000 людей едва ли один, Out of 1000, there is hardly one who is trying to know the knowledge about oneself. едва ли один найдется среди 1000, который стремится познать знание о себе. What it means? Что это значит? People don't have a knowledge, they don't go to school, college. Люди не получают знания, они что не ходят в школу или в колледж. Yeah, they study, but they study the education which only pertain to the body. Они обучаются, но они изучают знания, которые относятся только к этому телу. And how to maintain body. Как поддерживать это тело. And we want to be happy through body. И мы хотим быть счастливы через это тело. And body will not last forever. Но это тело, оно не проживет долго. So our happiness always transform into misery. Поэтому наше счастье всегда превращается в страдание. But then what is the education which Bhagavad Gita is speaking? Но о каком образовании говорит Бхагавад-гита? That is called Brahma Vidya. Оно называется Брахма-видия. Vidya means education. Видия означает образование. There are two types of education. Есть два вида образования. Material education pertaining to the body and how to maintain the body. Материальное образование, которое относится к этому телу и как его поддерживать. And there is a spiritual education about the soul and the nature of the soul. И духовное образование о душе и о природе души. Unfortunately, there is no school, college or university on the planet where the science of soul is being educated. К сожалению, на Земле нет такого учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Our true identity О нашей истинной природе, as a soul. как души. So, this verse of Bhagavad Gita says to know soul by knowledge and by realization. Gyana, Vijnana. Gyana means knowledge, Vijnana means realization. И в этом стихе говорится о том, что нужно познать душу как с помощью знания, с помощью реализации гьяна и вигьяна. So, to know at least about oneself that I am different from this body. Нужно, по крайней мере, знать о себе, что я отличен от этого тела. It is a very good example Srila Prabhupada has given, that somebody is drowning in a river and he has a very valuable coat which he is wearing. Шрила Прабхупада привел очень хороший пример, как человек тонет в реке, и на нем надета очень ценная вещь. Now you want to save. Would you like to save the coat or the person who is wearing the coat? Очень ценное пальто. И кого вы захотите спасти? Это пальто или человека, который... What do you think? What is your idea? Как вы думаете, кого будете спасать? Shall we save the coat or a person? Пальто будем спасать или человека? Person, not a coat, right? Конечно, не пальто.
So this body in Bhagavad Gita is compared to the dress. И вот это тело в Бхагавад-гите сравнивают с Vasarirani vihaya jaranani anyati sanya navani dehi. Like the old cloth, we leave and we put new cloth. Similarly, soul give up the old bodies and take new bodies. Потом тому, как мы бросаем старую одежду, надеваем новую, так и душа оставляет свое старое тело и переходит в новое. Anybody of you can answer me how many dresses you have changed till now? Кто-нибудь может ответить, сколько костюмов или одеяний вы до этого времени сменили In this life? в этой жизни? Сколько одежды? How many coat, how many pants? Nobody knows, right? Никто же не знает, правда? How he intelligent, however he intelligent, maybe he will not know how many dresses he have changed. Насколько вы бы не были разумны, вы все равно не знаете, сколько одежды вы сменили. So similarly, how many bodies we have changed, we don't know. Таким же образом, мы не знаем, сколько тел мы поменяли. But we have this body which is given to us as a vehicle Но нам дано это тело как машина, to carry us to the destination. чтобы доставить нас до точки But we are the назначения. passenger, we are not the car. Но мы это пассажир, мы не являемся этой машиной. So those who are interested really to know who am I, И те, кто заинтересован узнать, кто же я есть на самом деле, they are hardly one among thousand. едва ли найдется один такой человек на 1000. And those who are really interested to know about this Brahma Vidya or the science of soul, they are considered to be in mode of goodness. И те, кто хочет узнать о этой брахма-виде, о науке, о душе, их следует считать, что они находятся в гуне благости. So now those who are in mode of goodness, they may try to know and can understand. All the people have this experience. У всех людей есть подобный опыт. When somebody dies in this life, Когда кто-то умирает в этой жизни, the relatives say he's gone. родственники говорят, что он ушел. Who is gone? The body is there. Но кто ушел? Тело-то здесь. Oh, our dear son he was, his body is there. Our wife, our husband, body is there. Например, сын оставил тело или мать, тело-то здесь, но человек того, кто... Who is gone? Его уже нет. So what Кто же is это ушел? that has left body and we declare body dead and we don't want to keep body at least for one day. Кто же такой ушел из этого тела, что мы даже это тело не хотим сохранить даже на день? So what is that actually? Our relation was with the body or with something in the body that is gone out of body. С кем же у нас были отношения? С этим телом или с тем, кто покинул его? If body relation was there, then body is there. Why we don't keep that body? Если у нас было отношение с этим телом, то вот оно тело, оно лежит, почему бы не сохранить его? Nobody is keeping body of near and dear relatives even for few days. Но никто не сохраняет эти мертвые тела своих родственников даже на несколько дней. Because we don't know actually that we were loving this body or somebody in the body. Потому что мы на самом деле знаем, что мы любили не это тело, а того, кто находится в нем. Therefore, this is most important for an intelligent person to know his personal identity separate from the body. Поэтому это очень важно знать для разумного человека, что его индивидуальность отлична от тела. So, 1 out of 1,000 who is trying to know himself that I am soul, Итак, один человек на 1000 пытается познать, что он есть душа. and such 1,000 people who have realized that I am soul. И среди 1000 таких людей, которые реализовали то, что они душа, There's hardly one едва ли один, who knows. кто знает. Krishna says, Tattvata, Mam Tattvata, Mam means me. Tattvata means is in a sense. Мам татватаха. Мам означает меня, а татватах воистину. Tattvata. Manushyanam sahasreshu kaschadhyati siddham yatampi siddhano kashtan mam veti. Mam veti means no. Мам вети означает знает. Mam means me, veti means no. Мам означает меня, вети знает. Tattvata means in a sense. Татватах означает воистину. So what is the tattva of Krishna? Так что же значит Кришна татва?
what is Krishna Tattva, that is very rare for the people to understand. Очень редко люди понимают это. Those people who at least believe in God, Те люди, которые верят в Бога, and most of them think that God is all powerful. большинство из них верит, что Бог всемогущ, God is everywhere. что Он находится везде. It's like a effulgence. Он подобен сиянию. And there are other people who are trying to know God. They think that God is within our heart as a super soul. Другие люди, они пытаются познать Бога и думают, что Бог находится у нас в сердце, как сверхдуша. So it is very easy to know that God is everywhere. Очень легко понять, что Бог находится везде. Like it is easy to know that it is a day because there is a daylight. Как также просто это как понять, что сейчас день, так как везде разлит солнечный Because there свет. is a sunlight, so you can say it is a day. Так как везде солнечный свет, вы понимаете, что сейчас день. Oh, a light is everywhere. Свет везде. So God is everywhere. Таким образом и Бог везде. God is light, effulgence, Потому что Бог это сияние. all powerful. Он всемогущ. Okay. Well, these are the only few people they can at least see like God like that. Но очень малое количество людей могут видеть Бога таким образом. Mostly the people in some religion, they only know God as a light. В большинстве своем люди в религиях, они просто видят Бога как свет. Which light means enlightenment or light means knowledge. Свет означает знание и Knowledge. свет означает знание. And opposite to the light is darkness, which means ignorance. И противоположность свету это темнота, то есть невежество. Most religions, like Muslim religion, consider light as God as a light, nur. Например, в мусульманстве считается, что Бог это свет. And most of the people, even in India, they consider Lord is light, Brahmajyoti. И большинство людей в Индии, они также считают, что Бог это свет, это Брахмаджьоти. But then there are some other people, they think, oh, the light is coming from sun, so they can see sun. Другие люди, они думают, что свет, он исходит от солнца. The source of the light is sun. То есть источник света это солнце. It means the light which we consider God is coming from a source. То есть свет, который мы считали Богом, он исходит из какого-то источника. That is compared to see the sun itself, sun globe. Это сравнивается с тем, что мы видим само солнце, сам солнечный диск. How many people saw sun today? Сколько людей сегодня солнце видели? It was there. Оно было сегодня. Have you really? Видели? You looked at sun to see, oh, there is a sun. Сегодня. How merciful, every day he is giving us light. Как он милостивый, каждый день дает нам солнечный свет. Oh, he is waking us up. Он поднимает, будет нас с утра. Oh, he never asked for any penny for the payment for giving light. И никогда не просил никакую плату за то, что он дает нам свет. Oh, he never ever had a holiday. У него никогда не было выходных. каникул. So merciful is sun. Have you ever realized? Are you thankful to the sun? Вы понимали когда-нибудь, насколько оно милостиво, благодарны ли вы ему? Very rare people. Очень редко люди так. Anybody really respects sun that thank you very much, sun? Sun is the eye. I'm just asking you simple question. How the people see in Russia? Я просто хочу узнать, как See with what? думают в России. See with what? Как они видят? Чем они видят? Yes? Ну, вот мы очень любим солнышко, потому что мы живем в Сибири, и здесь очень холодно зимой, и поэтому мы очень любим солнышко. We love sun very much because we live in Siberia and it's very cold here. Therefore, You love sun. But my question now is, that's very good. You love sun, so you want to see sun. There's a sun. что вы хотите увидеть солнце, We are enlivened. и мы воодушевляемся, когда Light is видим coming. его. Yeah, good. Это хорошо. How the people see? We see with what? Вопрос такой: с помощью чего мы видим? Common answer is? Обычный вопрос, обычный ответ на такой вопрос: С помощью глаз. with eyes. Eyes. С помощью глаз. But can you see without light? Но можете ли вы видеть что-то без света? If there's no light, can you see yourself?
Если не будет света, Do you сможете see ли вы anything out? увидеть себя или что-то вокруг? Basically, we see by light. То есть мы видим с помощью света. Light make us to see ourselves, Свет дает нам возможность увидеть себя, to see the light, увидеть свет and see things around us. и увидеть вещи вокруг нас. It's a very simple philosophical understanding. If there is a light, Это очень простое философское you понимание. can see light, Если у вас есть свет, you can see yourself, вы можете увидеть свет, and you можете can see увидеть anything себя, around you. и можете видеть все вокруг. Similarly, Таким же образом, if you see God, если вы видите Бога, then you can see yourself as a soul, вы сможете увидеть себя как душу, and then you can see everything which is around you, this whole material world. и также вы сможете увидеть все, что находится вокруг вас, этот материальный мир. If there is no light, you can't see anything. You cannot see yourself. Но если нет света, вы даже себя не сможете увидеть. So it means this sun or any light is most important for our life. Это значит, что солнце и любой другой свет очень важен для нашей жизни. So those who want to really see the sun, they are looking like this, they are like trying to find out the super soul within the heart. И те, кто хотят увидеть солнце, они пытаются найти, увидеть сверхдушу у себя в сердце. They are yogis, they are called yogis. Их называют йогами. They do meditation Они медитируют and they see God within their heart. и видят Бога у себя в сердце. But can you believe that in this sun there is a person? Но верите ли вы, что на солнце находится личность? His name is Vivaswan. Его зовут Вивасван. He has a beautiful chariot. У него прекрасная колесница. And he has a chariot driver. His name is Arun. И у него есть водитель этой колесницы, которого зовут Арун. And he has one wife called Sangya and other wife called Chaya. У него есть одна жена Санхия и одна жена Чхая. And he has one son. И у него есть сын. His name is Yamraj. Его зовут Ямарадж. And he has the other son. His name is Saitron. И другого сына зовут Шатрон. This is the sunny day, Saturday. Шанидев. Сатурн. So can't you believe this? It is possible to believe that is in this fire round sun there is a person living there. Возможно ли поверить в то, что на этом огненном солнечном шаре живет личность? It's not possible to believe. Не очень возможно Right? поверить. Правильно? It's very difficult. Очень сложно в это поверить. We know only if we have faith in words of God. Мы можем в это поверить только если у нас есть вера в слова Бога. In Bhagavad Gita, Krishna says, I imparted this knowledge of Bhagavad Gita first to the sun God. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что я рассказал эту Бхагавад-гиту Богу Солнцу. Imam vivasvate yogam proktvanaham avyavam vivaswan manve prahor manur abruit. First I imparted this knowledge to Vivaswan, the sun God. Сперва я рассказал это знание Богу Солнцу Вивасвану. And sun God has a son. His name is Vivasvat Manu. И у Бога Солнца есть сын, его зовут Вайвасвата Ману. He is the ruler of this planet now. Сейчас он правит этой планетой. This is called Vivasvat Manu. Вайвасвата Ману. And Vivasvat Manu gave this same knowledge to his son Ikshvaku. И Вайвасвата Ману дал это знание своему сыну Икшваку. In this way, this knowledge from the heavenly planets came down to the earth. Таким образом, это знание с райских планет пришло на Землю. So what do you think? There is a person in the sun, it's very difficult to believe. Как вы думаете, поверить в то, что на Солнце есть личность, это очень сложно. And that is the last line of this verse. Among the thousands those who have known themselves as a soul, hardly there is a one who knows, Krishna says, me as a person. И об этом последняя строка этого стиха, что среди тысячи тех, кто познал себя как душу, единицы знают меня как личность. To know Krishna as essence, what it means actually. Что это значит?
How can we know God? Как мы можем знать It is Бога? only by His mercy. Только по Его милости. When He appears Himself on this planet. Когда Он являет себя на этой планете, Why He appears? почему Он приходит? That is the question. В этом вопрос. Arjuna asked this question, why you appear? И Арджуна задал этот вопрос, почему ты приходишь? Oh, he said to establish the religion. Он сказал остановить религию. It means religion is given by God. То есть религия, она дается Богом. It is not created by any person. Она не создается человеком. Dharma tu sakshat bhagavat pranitam. Religion is one which is given by the God Himself. Религия, она дается самим Богом. Then Arjuna says, all right, you are coming to establish religion. Why you come yourself? Арджуна говорит, хорошо, ты приходишь, чтобы установить устой религии, но почему ты приходишь сам лично? You can send your son and establish religion. Можешь своего сына послать, чтобы он установил религию? Yes, Christianity is established by Son of God. Например, христианство, оно основано сыном Бога. It can be done. Это можно сделать. You can send your messenger and establish the religion. Можешь послать своего посланника, чтобы он установил религию. And the Muslim religion is established by the messenger. И таким образом установлена мусульманская религия. It can be done like that. Можно так сделать. Then Krishna said, all right, then really I appear because paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. And every millennium simply to give pleasure to my devotees. Кришна говорит, хорошо, на самом деле я прихожу сюда из века в век, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Because my devotee, they want to see me. Потому что мои преданные хотят видеть меня. They cannot live without me. Они не могут жить без меня. Simply to please them I appear. И просто чтобы удовлетворить их, я And when I come, И когда я прихожу, then those who are giving trouble to the devotees, все, кто доставляет преданным беспокойство, they are destroyed. они уничтожаются. So then it appears that all right, you appear to protect your devotee and to kill the demons. Хорошо, ты приходишь сюда, чтобы защитить преданных и чтобы убить демонов. All right, you appeared as a Narsingadev to protect Prahlad Maharaj and kill the demon Hiranyakashipu. Но ты, например, явился как Нарсимхадев, чтобы защитить своего преданного Прохладу Махараджа и убить Хираньякашипу. So this is only your purpose of appearance? Это что, единственная цель твоего прихода? Then Krishna answered, no. Тогда Кришна говорит, нет. There's one more person. There's one more reason. Есть еще одна причина. What is that reason? Что это за причина? One Srila Prabhupada asked all his disciples, which is the most important verse in Bhagavad Gita. Однажды Шрила Прабхупада спросил своих учеников, какой самый важный текст в Бхагавад-гите. And all the senior disciples, they were thinking, oh, it may be Sarvabhauma Pariteja. No. It can be Manmana Bhavmat Bhakto. No. It can be Tadvidhi Pranipate. And so they were saying different verses. И тогда старшие ученики начали перечислять разные стихи, но они не угадали. And then Prabhupada said, no, the most important verse in Bhagavad Gita is 4th chapter, verse number 9. Самый важный стих в Бхагавад-гите, сказал Шрила Прабхупада, это 4 глава, 9 стих. What is that? Что это за текст? Janma karam cha me divyam evam yoveti tattvata tyaktva deham punarjanma naiti mameti. So Arjuna, I appear in this world in my transcendental way. Я являюсь в этот мир трансцендентным образом. And then I perform the activities which are also spiritual. И также я являю свои трансцендентные деяния. One who knows this in essence, И кто познает эти деяния, he can come to me. он придет ко мне. So same word tattvata, which is in the verse which we were discussing now, И то же самое слово татватаха, которое Manushyanam sahasreshu kachajatati siddhayatam siddhanam kaschanma veti tattvata. Same word tattvata means in essence. и то же самое слово татватаха, которое означает воистину. It means in essence we know Krishna, how he appears in this world. Оно присутствует в этом стихе. Это означает, что мы воистину понимаем природу явления и деяний Кришны. And his appearance is spiritual. И что его явление духовное. It is not birth. Это не рождение It's not like death. и не смерть.
Then now that before we go further, you can understand three principles. И прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы вы поняли три принципа. The first principle is Первый принцип заключается, body is born on certain date, тело рождается определенной and дату, on certain date it will die. и в определенную дату оно умрет. It means birth and death is for body. Это означает, что рождение и смерть относятся к телу. So principle number 2. Принцип номер 2. Soul has no birth, no death. У души нет рождения и нет смерти. It only comes and goes, Она просто приходит и уходит, not by his own will, не по своей воле. but is forced to come because of his own karma. Она вынуждена приходить из-за своей кармы. Karma means the action which he has performed. Карма означает действие, которое она совершила. And reaction to that karma he has to accept to enjoy or suffer. И реакция этой деятельности она должна принять, чтобы наслаждаться или страдать. Now you can go in a supermarket and select the thing whichever you like according to your choice. You can go in supermarket and select one thing you want to buy. И вы можете пойти в супермаркет и выбрать что-нибудь, что вы хотите купить. But you cannot really select which mother and father you need, which country you need. This is not in your hands. Но вы не можете выбрать, в какой семье вы родитесь, в какой стране вы родитесь. This is you are being put in that condition according to the result of your actions. Вас помещают в эти условия согласно результатам ваших It's действий. not independent. Вы не независимы. So soul comes and go according to his karma. Итак, душа приходит и уходит согласно своей карме. And third principle is И третий принцип. Supreme Lord appears by his sweet will. Верховный Господь является по своей собственной воле. Simply to make the world know who he is. Просто чтобы мир узнал, кто он такой. And how much loving and caring he is for all the living entities who are his son. И насколько он любит и заботится о всех живых существ, которые являются его сыновьями. So God appears Итак, Господь приходит, out of his causeless mercy. является по своей беспричинной милости. So his appearance is not the appearance like the appearance of a human being. Его явление не такое же, как явление обычного живого существа. Like early in the morning, sun rises, nobody says sun is born. Как если утром встает солнце, никто не говорит, что солнце рождается. And in the evening, sunset, nobody says sun dies. А когда солнце заходит за горизонт, никто не говорит, что оно умирает. Because when the sun is setting in Russia, it is rising somewhere in another country. Потому что если солнце садится в России, оно восходит где-то в другой стране. And tomorrow morning, it will again rise here. И завтра утром оно снова взойдет здесь. Similarly, when God appears here, and then when he disappears from here, he appears somewhere else. Таким образом, если Бог является здесь и затем исчезает, он появляется где-то в другом месте. So that is called to know God in tattva. Это и означает понять Бога воистину. So how can we know Krishna in tattva? И как мы можем познать Кришну воистину? And another verse in the same chapter is speaking about the tattva. Еще один стих в этой главе говорит о татве. Tadvidhi pranipatena pariprashanena sevaya updekshanti te gyanam gyaninam tattva darshana. One who has seen the truth. This verse is, I think, 33, 4 or something, chapter 4. Maybe 33, something like that. Тот, кто познал истину. So vidhi means the process. Видхи означает процесс. Tad means to know God in tattva, Тат означает знать Бога воистину. or the knowledge of the God. Или знание о Боге. For getting knowledge of God, we have to approach a person who has seen the tattva or seen in a sense God. Чтобы получить знание о Боге, мы должны подойти к личности, которая видела Бога, знает Бога воистину. From where he has seen? И который видел From his master. Бога. Откуда он его видел? Он получил это знание своего господина. Why will he tell me? Но почему он... He is merciful.
расскажет мне это знание, потому что Он милостив. When he will tell me, А когда Он расскажет when мне I это have знание? 3 qualifications. Когда у меня будет 3 квалификации. What are the 3 qualifications which we need to have in us to know about God in essence? И что это за 3 квалификации, которые мы должны получить, чтобы понять Бога воистину? Number 1 is humbleness Первое – это смирение and submission. И покорность, Pranipatena. пранипатена. It means becoming humble and submissive. Быть смиренным и покорным. And second is pariprashanena. Второе – это парипрашнена, Transcendental inquiries. задавать трансцендентные вопросы, To know about who am I чтобы узнать, кто я есть, and to whom I belong, кому я принадлежу, who is God, кто есть Бог, what is my relation with God, какие мои отношения how с can Ним, I accomplish that. как я могу достичь. Such inquiries Подобные вопросы. is a second qualification. Это вторая квалификация. And the third qualification is sevaya. И третья квалификация – это севая. Seva means rendering service. Сева означает служение. Generally, rendering service means following the instruction. Обычно служение означает следовать наставлениям. So, to follow the instruction of the spiritual master is the best service. Итак, следовать наставлениям духовного учителя – это лучшее служение. It means to know Krishna in essence, we have to approach a spiritual master. Это означает, что если мы хотим понять Кришну воистину, нам нужно подойти к духовному учителю. Who is the spiritual master? Кто такой духовный учитель? It's not a person. Это не личность. Any person, any country, any caste, any creed. He can be from any caste, creed, any country, no problem. Он может быть из любой страны, из любой касты. Je Krishna Tattva Veta say Guru ho. One who knows the Krishna Tattva, he can be a spiritual master. Тот, кто знает Кришну воистину, любой может стать духовным учителем. So, and what are the qualifications of a spiritual master? И каковы квалификация духовного учителя? In the nectar of instruction, Sri Rupa Goswami writes in first work, verse 1, who has controlled the 6 urges. В нектаре наставления Рупа Госвами пишет в первом стихе, что это тот, кто контролирует 6 побуждений. Vacho vegam manasa indriya vegam. Indriya vacho vegam manah. Vacho means one who has a control over his talking. Вача вегам означает тот, кто контролирует свою речь. Manasa, krodh, mana, one who has a control over his mind. Тот, кто контролирует свой ум. Krodh, one who has a control over his anger. Кротха, тот, кто контролирует свой гнев. Maha. Ji ha. Vacho vegam manasa krodha vegam. Upasta indar upasta vegam udar vegam. Need of the stomach. Также, кто контролирует побуждение желудка And controlling the genitals. и гениталий. One who has controlled these 6 urges which comes in the waves. И тот, кто контролирует эти 6 побуждений, которые приходят подобно волнам, And one who tolerates all these, и кто терпит все это, he can make disciples all over the world. он может принимать учеников повсюду в мире. So this is the criteria for a spiritual master. Таков критерий духовного учителя. What knowledge spiritual master will impart that will make us know the tattva? И духовный учитель передаст нам знания, с помощью которого мы познаем Кришну воистину. There is another verse in Bhagavad Gita. И есть еще один стих в Бхагавад-гите. Bhaktya mam abhijanati yavan yascha tattvataha. Only by devotional service, Krishna says, I can be known as I am in essence. Кришна говорит, что только через преданное служение меня можно познать воистину. It means we need a spiritual master Это значит, нам нужен духовный учитель, who knows the tattva of Krishna, кто знает Кришна Татву, which means about the transcendental nature of Krishna's appearance and his activities. то есть трансцендентную природу явления и деяний Господа. One who has controlled the 6 urges, Тот, кто контролирует 6 побуждений. and one who practices bhakti and teaches bhakti. И тот, кто практикует бхакти и обучает бхакти. That can make us to understand Krishna in essence. И это поможет нам понять Кришну воистину. And if we know Krishna in essence, И если мы познаем Кришну, which is very simple and easy, что на самом деле очень легко
легко и просто for simple people, для простых людей, but it's very difficult and complicated но очень сложно for crooked people. для сложных людей. Crooked people means people who are tricky and Для хитрых людей очень сложно. deceptive. Anyway, Обманщиков. so those who are really simple, like your good self, И те, кто просты, как вы, and definitely from our experience we can say those who have done some practices in their past life, и из нашего опыта также это те, кто совершал какую-то практику в прошлой жизни. because Srila Rupa Goswami says the eligibility for the Uttama Bhakti depends upon two things. Потому что Рупа Госвами говорит, что возможность практиковать преданное служение приходит человеку по двум критериям. The first thing is many lifetimes little devotional pious credits. Первое – это жизнь за жизнью, небольшие продвижения. Many lifetimes devotional pious credits. Жизнь за жизнью, который получал благочестивые плоды от бхакти. Pious, Благочестивые. pious, devotional pious. Not the charity pious, Не not the просто, austerity pious. Это благочестие от благотворительности, а благочестие, которое приходило от бхакти. Devotional pious activities. Да. Many lifetimes И жизнь за devotional жизнью, pious credit when accumulate, вот это благочестие, преданное служение, оно накапливалось. then the most important И самое важное is the association of devotee or coming in contact with devotee. это общение с преданным или контакт с преданным. It means who can come in contact with devotee? Кто может прийти в контакт с преданным? Who has many lifetimes of pious credit. У кого за многие жизни накопился вот это благочестие от преданного Because служения. many people meet devotee, Многие люди встречают преданных. but they will never be able to take advantage from devotee. Они никогда не могли получить эту встречу. Because they don't have skriti. Потому что у них нет сукрити. Sukriti means their anxieties and suffering will be there, but they will not disturb them. Их беспокойство, их проблемы будут все еще вокруг них, но они не будут их беспокоить. Because they have learned the power of tolerance. Потому что они научились искусству терпения. Because for a devotee, the first qualification is to be tolerant. Потому что для преданного первой квалификацией является More терпение. tolerant than tree. Терпеливее, чем дерево. All these trees in Siberia are standing out in the snow, covered with snow, no problem. Все эти деревья в Сибири, они стоят сейчас засыпанные снегом. у них нет No kurtaki, no shapka. без курток, без шапок. See, they are there. Они стоят там They are просто tolerating. и терпят. You sit under the tree in a hot season, you get the shade. Если вы сядете под дерево в жаркое время года, вы будете сидеть You в cut the tree, you get wood. Если вы срубите дерево, вы получите You дрова. throw a stone in the tree, you get fruit. Если вы камень бросите в дерево, упадет на вас See, фрукт какой-нибудь. always trees serves others and tolerate everything. Деревья всегда служат и всегда терпят все. So the devotees are tolerant like trees. И преданные, они терпеливы, подобно деревьям. And they serve everybody. И они служат всем. And the second qualification for devotee to advance is his humbleness. И вторая квалификация преданного, чтобы Tranadapi продвигаться, sunichena. это смирение. Just like a blade of grass. Как травинка, Very humble. очень смиренная. Humble means thinking oneself I am small. Смирение означает думать, что я незначителен. I'm small as compared to God. По сравнению с Богом я очень маленький. If I am small, Если я маленький, if I think I am humble, если я смиренен, it is possible that somebody can help us and make us fit to go back home, back to Godhead.
тогда нам могут помочь вернуться обратно к Богу. Now, I'm just giving a simple example. Приведу простой пример. If there's a small ant Если есть маленький муравей, is in a food, in a packet of a food, sweet, и он забрался сюда в пакет со сладостями, it can go with you in flight from here to Vrindavan, India. он может улететь с вами в этом пакете отсюда во Вриндаван. It's possible, no? Ant can go without passport, without ticket, without Без visa, паспорта, без визы, без билета. because it's very small, Потому что он очень маленький. right? So if we become humble, then some good person, a devotee can take us back home, back to Godhead. Если мы станем тоже очень маленькими, то один какой-то хороший человек, какой-то преданный, сможет нас забрать обратно к Богу. You know, in a medical science, there's called normal labor, normal childbirth. Baby born normally. В медицине есть понятие рождения, хорошее рождение. The baby has chin towards chest and folded hand and upside down in the womb of mother. Ребенок в утробе матери находится так, у него сложены ладони, и его подбородок прижат к груди. His hands are like this, И руки сложены вот так. his chin is like here, И подбородок прижат к груди, and his head is down. и его голова внизу. Normal delivery, И тогда роды будут успешны. no problem. Никаких проблем не будет. But only if his head is extended like this, Но если у него вот так вот голова вздернута, no possibility of normal delivery. обычных, роды пройдут нехорошо. You need operation, Нужна операция. no other way. Никакого другого способа. So, those who are humble are like this. Поэтому те, кто смиренные, они так вот со сложными руками. They can be delivered from this material world without any trouble. И они могут освободиться из этого материального мира без всяких проблем. But if they become proud, Но если они станут гордыми, then it's very difficult. то это очень сложно все It's not possible. невозможно. Pride is the only things that can, there's no book, there's no knowledge that can decrease your pride. It only increases pride. Нет никакого знания, которое может уменьшить вашу гордость, оно только увеличивает его. There's only one way. Есть только один способ. Once a teacher on the board, he has a one line, and he asked the student, you make this line small without rubbing this. Однажды учитель нарисовал на доске линию и попросил учеников сделать эту линию маленькой, не стирая ее. How without cutting we can make this small? Как не стирая эту линию, мы можем сделать ее маленькой? So what is your idea? Как вы думаете, как это можно сделать? Нарисовать рядом большую. To draw a big one near. There is the answer. Да, это есть ответ. If you have a big line next to it, it becomes small. Если у вас нарисована большая линия рядом, то это становится So маленькой. pride can only be reduced if we accept the spiritual master who is more learned than us. И поэтому гордость можно уменьшить только если мы примем духовного учителя, который является более образованным, чем мы. And the spiritual master is one who accepts the God as the great А духовный учитель, он принимает Бога как великую личность, and himself as a representative and servant of God, а считает себя представителем Бога и его слугой. and only speak the message of God as it is. И он говорит только о послании Бога, как оно есть. That is bona fide spiritual master. Это и есть истинный духовный учитель. So how many people really get bona fide spiritual master? И как много людей принимают истинного духовного They are учителя? also very less. Очень мало. Once in millions. 1 из миллиона. So it's very, those who are really intelligent, И те, кто являются разумными, those who believe, though they know, but those who believe that one day we have to leave this world, и те, кто верит, что однажды нам придется покинуть этот мир. the great Alexander, Например, Александр Великий, the world conqueror, покоритель мира, when he was sick когда он болел and about to die, и был
he asked his commander-in-chief that I can give you the half world to rule. You give me 1 month of your life. I want to go back to my mother. Он попросил своего главнокомандующего: я могу дать тебе половину мира, чтобы ты правил им. Просто дай мне 1 месяц из своей жизни. Я хочу вернуться Not к своей possible. матери. Not possible. Но это невозможно. Take whole world. Give me 1 day. Возьми целый мир, но дай мне 1 день. Not possible. Это тоже невозможно. Then Alexander said, Тогда Александр: I spent my whole life to conquer the world. я потратил всю свою жизнь, чтобы завоевать мир. And now I am sacrificing the whole world for 1 day. А теперь я жертвую всем миром ради 1 дня. I'm not getting. И не получаю его. Then he told his commander, Когда он сказал своему when I leave body, когда я оставлю свое do тело, 3 things. сделай 3 вещи. My body should be carried by the big doctors. Пусть мое тело унесут доктора, Very well-known Big Gates doctors. очень They carry my известные coffin. доктора. Пусть они несут мой гроб. And second, on the way when you take me to graveyard, you throw all the wealth, the gem, the diamond, the rubies on the street. Gold. И по дороге на кладбище, пожалуйста, раздай всем мое золото, бриллианты, жемчуги, просто кидай их на улице. And then you put me in the grave, then you keep my hands out. И когда ты положишь меня в могилу, пусть мои руки будут... Keep my hands out of the grave. Пусть они будут торчать из могилы. Oh, what is the message? В чем послание? See, first message is no doctor can save anybody. Первое послание в том, что ни один доктор не может никого спасти. This great Alexander cannot be saved by any doctor. Ни один доктор не смог спасти Александра Великого. Second thing, your wealth and your everything cannot save you from death. You throw it out because it has never helped you. Второе, это что твое богатство не может спасти тебя от смерти, поэтому его выбрасывай. And third, let the people see that Sikandar left this world empty-handed. И третье послание заключается в том, что он оставил этот мир без всего, с пустыми руками. There was a king. Был царь. He has 4 queens. У него были 4 царицы. The first queen's name was Kaya. Первую царицу звали Кая. And he was very attached to that. И он был очень привязан к ней. Everywhere he is taking her with him. Он брал ее с собой. Whatever she needed, he fed him. Она кормила его. Whatever she wanted to eat, he arranged that. И что бы она не хотела, он организовывал все для нее. He wanted to keep happy her in all ways. Он всегда хотел, чтобы она всегда была счастлива. And he has second wife. У него была вторая жена. And her name was Ее звали Kanchan. Канчан. And he was very attached to that. И он тоже был привязан к ней. He only sees that wife and then leave the home. He was not He attached. sees the wife first. Он сначала Then he goes out. видит, бросает взгляд на свою жену, затем выходит. And then he keeps the wife always within the heart. И всегда держит жену в своем сердце. When he come back, he sees the wife. И когда возвращается, он видит свою He жену. was completely focused on the wife. И он был постоянно сосредоточен And there на was a своей third жене. wife, her name was Kamini. И третью жену звали Камани. And he was always going with Kamini to different places of picnic И он всегда ходил с этой женой на пикники, and restaurants. в рестораны. And he has the fourth wife. У него была 4-я жена. And her name was Karuna. Ее звали Каруна. He was not talking at all with him. И она с ним совсем не He разговаривала. never walked with him. И не гуляла с ним. One day, king becomes sick. И однажды король заболел. He was lying in a dead bed. И он лежал на смертном одре. All 4 queens were crying around him. И все 4 царицы плакали вокруг. King called, "Oh Kaya, oh my first wife, I always loved you and kept with me. Now they are taking me away. Please come with me." И он обратился к своей первой жене Кае. Я всегда заботился о тебе, всегда давал тебе все необходимое. Сейчас меня забирают, пожалуйста, идем со мной. And she said, "My dear sir, I am sorry, I cannot go with you, husband. I can only accompany you till graveyard." И она сказала, извини, пожалуйста, мой дорогой супруг, но я не могу пойти с собой, я могу тебя только до кладбища I проводить. cannot go with you. Я с
пойти. Kanchan, please, you can come with me. I always was attached to you. Ко второй жене обратился Канчана, я всегда был привязан к тебе. And Kanchan said, my dear husband, as soon as you die, Но она сказала, мой дорогой супруг, как только ты умрешь, somebody other will be my husband. кто-то другой будет моим мужем. Oh, king said, my God. Kamini, you can come with me. I have always been with you. Обратился к третьей жене Камани, пожалуйста, пойдем со мной, я всегда был с тобой везде. I can go till graveyard, then I have so much work to do. Нет, у меня много дел, я только до I'm not going to go with you. С тобой не пойду. King was crying. И царь плакал. I am cheated. Меня обманули. I simply depend on these three. Я только зависел от этих трех. And in a need, nobody is coming with me. А в нужде никто со мной не хочет идти. My God, Боже мой. how fool I was. Каким дураком я был. And then the fourth came. Тогда подошла четвертая жена. Oh, she said, you are not asking the same question from me? Почему ты не задаешь этот вопрос мне? He said, how can I ask from you? I never walked with you. I never talked with you. Как я могу задать тебе этот вопрос? Я никогда с тобой не говорил, никогда с тобой не гулял. Oh, she said, no problem. It is up to you. But I will never you alone. I will go with you. Она сказала, ничего страшного, я не оставлю тебя, я пойду с тобой. And king says, see, oh world, people know from this lesson of my life. И царь сказал, о люди, извлеките же урок из моей жизни. Only one Karuna is accompanying me, nobody else. Только Каруна сопровождает меня, больше никто. So what is the essence of this story? И в чем смысл этой истории? We are the king. Мы царь. Our first wife is this body, which is in Sanskrit called kaya. И наша первая жена – это наше тело, которое на санскрите называется кая. So we are providing all facilities to the body. И мы предоставляем нашему телу все возможности. But nobody's body accompany the soul. Но тело, оно не пойдет за душой. We have to put in a graveyard. Нужно будет оставить его на кладбище. The second wife is Kanchan, which means wealth. Вторая жена – это канчана, означает богатство. We always want to keep this in our heart. We want to seek and be happy. Мы хотим всегда держать его в своих руках, видеть его и быть счастливыми. The day man dies, somebody else becomes the owner of that wealth. Но как только мы умрем, кто-то другой станет владельцем этого. Some other husband will be there. Какой-то другой муж будет появиться. And the third company are the friends and relatives. И третья жена Камани – это ваши друзья и родственники. We spend time with them. Мы проводим с ними время. But when we leave from this body, they will only come till graveyard. Но когда мы оставляем тело, они дойдут только до кладбища. But the fourth is super soul. Но четвертое – это сверхдуша. He is within our heart. Она находится у нас в We may сердце. not remember him. Мы можем не помнить о нем. We may not call upon him. Мы можем не обращаться к нему. We may forget him. Можем его забыть. But at the time of death, he is the only one who accompanies us. Но во время смерти это единственный, кто сопровождает нас. Because he says, I am Suhirda Sarvabhoutanam. I am the most well-wishing friend of all living entities. Потому что он говорит, что я самый лучший друг всех живых существ. He accompanies us always, Он всегда сопровождает нас. as long as we are in this material world. До тех пор, пока мы здесь в материальном мире. He is ready to guide us. Он готов He is ready to guide us. Guide. он готов вести нас. As in Bhagavad Gita, Arjun accepted Krishna as his chariot driver. В Бхагавад-гите Арджуна принял Кришну как своего колесничего. Similarly, Krishna is ready to be chariot driver of every living being. Подобным образом Кришна готов быть колесничем любого живого существа. As Arjun was successful in that war, Арджуна был успешен в этой войне. similarly we will be successful in this fight with the Maya in this world if we accept Krishna. Таким же образом мы будем успешны в борьбе с Майей в этом мире, если мы примем Кришну. And we listen to Krishna. И мы будем слушать Кришну. He helps us in three ways. И он поможет нам тремя He путями. always accompanies with us as super soul Он всегда будет сопровождать нас как and сверхдуша. always ready to help us. И всегда будет готов помочь нам. And then he appears as a Vyasdev and compile the Vedic literature to guide us. Затем он явился как Весадева и составил ведическую литературу, чтобы она вела нас. That is the second way he wants to help us. Это второй способ, каким он помогает нам. And third way, he sends his messengers
as the saintly people and spiritual master which can teach us scripture and guide us on the way back to Godhead. И третий способ – это он посылает своих посланников и духовных учителей, которые наставляют нас и ведут. So these three facilities are offered by Supreme Lord Sri Krishna to us. Итак, три возможности предоставляет нам Господь Кришна. The another example is given, this material world is compared to an ocean. Есть один пример. Этот материальный мир сравнивают с океаном. If you want to cross the ocean, Если вы хотите пересечь океан, how much swimmer you may be expert, it's not possible. каким бы прекрасным пловцом вы ни были, это невозможно. You need some boat. Вам нужна лодка. So by the way, this human body is the best boat. И это человеческое тело – это лучшая лодка. So this is called the best boat to cross this material ocean. Это лучшая лодка, чтобы пересечь So we got the boat. материальную жизнь. У нас есть лодка. So one thing we have, Одна вещь у нас есть уже. but this only boat is not sufficient to cross the ocean. Но одной лодки недостаточно, чтобы пересечь What else океан. we need? Что еще нам нужно? Капитан. We need captain, yes. Да, нам нужен Guru капитан. Karanadhara verse goes, the spiritual master is captain. Духовный учитель является капитаном. And then what third thing we need И really? Что третье нам нужно еще? Wind. Wind. Favorable wind. Да. Попутный ветер. And these favorable winds are these scriptures. И этим попутным ветром являются Писания. It's like a map. Они подобны карте. It teaches us which is the right way to go, and where there is a hidden mountain in the ocean, when there is a whirlpool, where there is some dangerous, it teaches us which is the right way to go and what is the wrong path we should avoid. Они показывают нам, где опасности в океане, где подводные скалы, где водовороты, и они ведут нас по правильному пути. So we need a scripture, Итак, нам нужны священные we писания, need a spiritual master, нам нужен духовный учитель, and we have the best facility human body. и у нас есть лучшая возможность – это человеческое тело. And then we can know actually who am I, И мы можем познать, кто есть я, and then we can also know who is Krishna, who is helping us in all these ways, и мы можем познать, кто такой Кришна, кто помогает нам разными способами, how he is merciful and loving towards us, насколько он милостив и любящий. always waiting with open arms to embrace us, Он ждет нас распростертыми объятиями. and he is waiting for millions of lives for us to go back И он миллионы жизней уже ждет нас, чтобы мы вернулись to him вернулись обратно к нему. and remain there eternally peaceful И остались там вечно And blissful. спокойными и блаженными. and blissful, free from the birth, death and anxiety. И свободными от рождения, смерти и от беспокойств. So this is the mission of the human life, Итак, в этом миссия человеческой жизни. to know ourselves as a soul Чтобы познать себя как душу, and our relationship with God, наши отношения с Богом, and act according to their relationship и действовать в соответствии с этими отношениями. in the direction of his, scripture Принимать наставления священных писаний and the guidance of the spiritual master. И наставления духовного учителя. Then our life is perfect. Тогда наша жизнь будет совершенной. Hare Krishna. Харе Кришна. Any question or comment? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Yes. Yes. Ваше милость, не могли бы вы нам немножко более подробно объяснить, что значит трансцендентная природа Господа? Что мы должны понять? Could you please explain to us in more details what does it mean, the transcendental nature of the Lord? How can we understand? One simple thing about the transcendental nature is for the Lord is that his body is not like our body made up of bone, skin and flesh. Одна простая вещь о трансцендентной природе Господа – это то, что Его тело, оно не похоже на наше тело, которое состоит из костей, из плоти. Like our soul, Как наша душа, which is not made up of bone and flesh and skin, которая
не создано из костей, кожи и плоти. It is in Sanskrit called Satchitanand. На санскрите она называется Сатчитананда. Sat means everlasting. Сат означает вечный, Chit means all-knowing. Чит означает все знающий, Anand means blissful. Ананда значит The блаженный. soul is Душа, the soul is eternal, душа вечная, is all-knowing она всезнающая and blissful. и блаженная. And we have a body И у нас есть тело, which is not eternal, которое не вечное, which does not know everything, которое не знает всего and not always blissful. и не всегда в блаженстве. But God has Но у Бога whole body made up of Satchitanand. все тело создано из Сатчитананды. So he himself completely is eternal. Он сам является вечным. There's no difference between his body and soul. Нет разницы между им и его телом. So his soul and body is one. То есть его душа и тело это одно. I'm just giving you example. Я просто приведу вам пример. So there are different types of toffees coming. You know, toffee is coming as a car, is coming as a tractor, toffee is coming as some radio, they are all toffees made of sugar. You know, chocolates, different, animals and like that. Есть разные конфеты, которые бывают разной формы, разных животных, разного транспорта, но и все они и созданы из шоколада или из сахара. It says one thing only, just you eat whatever it looks like tractor, then you eat. Из чего бы не было сделано эта конфета в виде трактора, вы ее съедите. It's made of sugar and milk and that's all. Она сделана из сахара и молока и все. So similarly, God's body is transcendental, means it has no material elements. Подобным образом тело Господа трансцендентно, то есть в нем нет материальных элементов. And the second difference is that we are governed by the external material energy of the Lord, what is called external energy Maya, working through three modes of material nature. Вторым отличием является то, что нами управляет внешняя энергия Господа, Майя, материальная природа через три гуны. While Supreme Lord is controller of this material energy. Но Верховный Господь контролирует эту материальную природу. This energy has no control over Lord. И эта материальная природа не властна над Господом. It is completely under control of Lord. Она полностью подчинена Ему. Lord appears by his internal potency. Господь является посредством своей внутренней энергии, Not by external potency. не через внешнюю энергию. And third thing about the transcendental nature of the Lord is that his appearance is by his sweet will and causeless mercy. И третьим отличием о природе Господа является то, что Он является по своей беспричинной милости. Because he loves us, Потому что Он любит нас. and he cannot see our suffering, И Он не может видеть, как мы страдаем. therefore he comes Поэтому Он приходит, to help us чтобы помочь нам to know him. узнать Его. So these are some transcendental nature of the appearance of the Lord. And then his activities are transcendental. Это три вещи о природе Господа, о трансцендентной природе Господа, а также Его деяния также трансцендентны. Like his one activity is his creation of this material world. Одной из Его деятельностей является создание этого But he's not attached to this. но Он не привязан к нему. We create one home, we are attached to that. Мы построим один дом, и мы привязаны к нему. We have one shop, we are attached to this. У нас есть один магазин, и мы привязаны But к he нему. has created the whole universe, he's not attached to this. Но Он создал целую вселенную и не привязан к ней. So he's not attached to this world at all. Он совсем не привязан к этому миру. And all his activities are simply called lila, И все Его деятельность просто является лилой. which means the play, it's like a play of a child. Подобно игре ребенка. When children are playing Когда дети играют at the seashore, на морском берегу, making home они строят with замки sand, из песка. then destroying, Потом рушат их, they are happy for some time. они
они счастливы какое-то время. So similarly, he is like playing. It is all his play. И подобно этому, это все игра Бога. When he builds something, he is not happy. Когда он что-то построил и недоволен, When something is destroyed, he is not unhappy. и когда что-то разрушается, он тоже It не is his радуется. play. It is his play. Это просто его игра. But he has some special pastime with his own devotees. Но у него есть особые игры со своими преданными. Particularly, especially of Sri Krishna and Vrindavan, Особенно игры Кришны во Вриндаване. where he is only playing with his own eternal associates which are accompanying him from his spiritual world. Где он проводит игры со своими вечными спутниками, которые сопровождают его из духовного мира. And all of them are expansion of his Swarup Shakti. И все они являются экспансиями его сварупа шакти. And he only play with them. И он играет только с ними. It is like when you see yourself in mirror and you decorate yourself. So mirror, what you are seeing is yourself. Подобно тому, как вы смотрите в зеркало и украшаете себя. В зеркале вы видите себя. So it is all his own reflection. Это, подобно этому, это все отражение. He is Кришны. playing with them И он играет с ними. in different relations. В разных расах. They are разных all his отношениях. expansions. Это все его экспансии. And they are all eternally liberated. И они все вечно освобожденные. Why is души. playing with them? Почему он играет с ними? Simply to attract and inspire us, Просто, чтобы привлечь нас и вдохновить нас. that we can have similar play with him. Что мы можем подобным образом играть с ним. We can have similar relation with him. У нас могут быть подобные отношения. Oh, с ним. how all the friends are happy with him. Как, например, все друзья, они очень Oh, рады. how can I be his friend? И я могу тоже быть его другом. How his parents are happy with him. И как его родители Why can't I have радуются. why can't I have him as my child? Почему я не могу стать родителем Кришны? Oh, his lovers are very blissful. Его возлюбленные также находятся в Oh, блаженстве. why can't we love him? Почему мы не можем любить So его? his pastime are simply to reawaken our love for him. Итак, его игры, они предназначены для того, чтобы пробудить нашу любовь к нему. That is his transcendental pastime. В этом заключаются его трансцендентные игры. And it is for nobody's interest. Это, It is for not his personal interest. это не для его выгоды. It is just play. Это просто игры. Is it okay? Ответил на ваш вопрос? Харе Кришна. А вот знаете, такой момент еще, да? Говорится, что душу невозможно увидеть, да, вот этими глазами. Да? Не можем мы увидеть. It is said that we can't see the soul with our eyes. You can realize the soul as consciousness. Мы можем понять душу как сознание. And you can detect when this body is dead, what is left the body, that is soul. It means by deduction. Мы можем понять по дедукции, что то, что ушло из мертвого тела, это и есть душа. So presence of the soul is the symptom of presence of soul is И consciousness. симптом того, что душа присутствует, является сознание. Да. Тогда почему Господь в трансцендентном теле, в духовном приходит, и обычные люди его видят? So why Lord came in his transcendental body here and ordinary people could see him? Oh, he can see him. When he comes, people see him, Да, когда он приходит, люди видят его, but cannot recognize him. но они не узнают его. Like we are seeing all our relatives, Как мы видим всех наших but родственников, we are not recognize them as a soul. но мы не узнаем их как душу. But only we can know they were soul when their body is lying dead. Но мы только понимаем, что они душа, когда их тело лежит мертвым. So when Krishna was on this planet, Когда Кришна был на этой планете, he was everywhere in front of everybody. он был перед всем, и все могли его видеть. Only few people understood him Но только малое количество людей and known him as a god. кто он такой, что он является But Богом. others was thinking he's a powerful man. Остальные думали, что он Oh, he's a великий great человек, politician. политик, He's a warrior. воин, He's a philosopher. философ. But he is a one like us. Ну, он такой же, как мы. They are called foolish people. Такие люди называются So God was with them, глупцами. but they were not able to understand.
Бог был рядом с ними, но они не смогли этого понять. Yes, it is not possible. Even if God comes here, it is not possible to recognize Him. Даже если Бог придет сюда, мы не сможем его узнать. Only those who are chosen by God can know Him. Только те, кого выбрал Господь, смогут узнать. Therefore, it is said, it is not by simply scripture or by any other method you know God. You can know God only when He chose you, when He chooses you. Поэтому говорится, что нельзя понять Господа просто из священных писаний. Он должен выбрать вас. So by His mercy we can see Him. По Его милости мы сможем увидеть. And for that we have to qualify. И для этого нам нужно иметь квалификацию. Say, you cannot see the president of your country if you like. Мы не можем увидеть президента нашей There is a страны. president here, but none of you can go and shake hand with him. Вот есть президент, но никто из нас не может подойти и руку ему пожать. It's not easy. Это не просто. Is it easy here? Или здесь это просто? No. When we are not able to see the president of the country, how can we say that we can see God? Мы даже не можем увидеть президента нашей страны, как мы можем увидеть самого Господа. If you qualify, Но если у вас будет you become квалификация, minister, вы станете or министром you become the commander-in-chief of the army, или главнокомандующим you армией. go and shake hand with the president. Вы подойдете к президенту, And talk with пожмете him, ему no руку problem. и будете говорить с ним. So similarly, you qualify to become a devotee and then you talk with God. Подобным образом вам нужно обрести квалификацию преданного, и тогда So вы there's a need of сможете qualification. поговорить с Господом. Yeah, we cannot see. Yes. Is it okay? Это ответил? Да, там окей не будет. Можно я? Там это надолго. What she's saying? She's saying that Mataji has endless questions. That's good. Да, потому Это что хорошо. отбавить надо. Anyway, Долго. is she satisfied? Вот. Ask her. Харе Кришна. Вы удовлетворены? Тарас, скажи, Нет, просто пожалуйста. тогда и душу мы должны видеть. Но мы же ее не видим, когда она выходит из тела. Узнать Господа, это Then we can talk with her separately after the end. Можем с вами после лекции What is her поговорить. question now? Anyway, what is her question? Какой ваш вопрос? Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот если мне Гурудев, допустим, дал поручение, да, и я вот взяла его поручение и не справилась, не справляюсь, или как-то у меня сил нет. Сначала я думала, что справлюсь, но потом получилось, что вот не справляешься, да. Что мне делать в этой ситуации? Что мне делать? Отказаться? So, Guru Maharaj gave her some instruction, and at first she thought that she could do this, but now she's unable to do it. So what should she do? What in this situation? When a spiritual master gives instruction, Когда духовный учитель дает какое-то наставление, it's not that immediately we can follow this. мы не сразу можем следовать этому Like наставлению. Bhaktisiddhanta Saraswati gave instruction to Prabhupada. Bhaktisiddhanta Saraswati дал наставление Шриле Прабхупаде. Oh, you preach in English language. Проповедуй на английском языке. It took 30-40 years for Prabhupada to accomplish this. И это заняло у Прабхупады 35 лет, чтобы это It's not in a осуществить. 1 month or 1 year he was able to follow the instruction. Это не дело одного года или одного месяца, чтобы следовать этому But наставлению. he was convinced that this is his life's goal and he has to accomplish it whenever the time is suitable. Но он был убежден, что это миссия его жизни, и что он должен это осуществить, когда придет время. So even if we are not unable to follow, but we know that this is what we have to achieve. Мы, даже если мы не можем следовать сейчас, мы должны знать, что это должно быть то, к чему мы должны прийти. And we wait for the mature time for the instruction to be practical. И мы должны выждать время, чтобы это наставление стало практикой нашей. Never become disheartened that I cannot do this. И никогда не падайте духом, что я не могу это выполнить. When a spiritual master gives instruction, he also gives blessing to completely successfully accomplish that also. Когда духовный учитель дает наставление, он также дает благословение, чтобы их осуществить. You may not be successful, no problem. Но вы можете не достичь успеха. You make your endeavor. проблем. Вы нужно пытаться. You make your endeavor. Вы должны пытаться. That is enough. Этого достаточно. I'm committed to the instruction. I'm doing whatever I can do. Я That's- предан этому наставлению, я делаю то, что могу. Don't be disheartened. Но It takes time. не падайте духом, это занимает время. But realization takes time. Реализация занимает время. Харе Кришна. But continue.
Продолжайте. Hare Krishna. One thing you continue chanting Hare Krishna, rest of the things automatically will fall in line. Просто продолжайте повторять Харе Кришна, и все остальное придет в порядок. Never forget chanting Hare Krishna, you will always be successful. Никогда не забывайте повторять Харе Кришна, и вас всегда ждет успех. Харибол. Haribol. Thank you, Mataji. Спасибо. Any other question? Есть ли еще вопросы? Yes, this is our Adi kya? Олег. Oh, Олег. Oleg. Okay, Oleg. У меня вот вопрос, как у начинающего, вот как вот это вот соединить все, мы стремимся к личности Бога, к Кришне, с Ним отношения построить в этой жизни. Параматма в сердце, как представитель Бога, его как личность. Кто-то спорит, говорит, он личность, не личность. Должен я в течение жизни прислушиваться к параматме, строить яснее отношения, потому что когда я повторяю джапу, я не могу Кришну себе представить. Но когда я что-то в себя погружаюсь, как будто мне интуиция какая-то что-то иногда отвлекается, но это редко бывает такое. Вот иногда секунды вот так за сколько-то лет. Но ради этого мгновения там повторяю. И вот вопрос, кто-то про параматму разные слухи ходят. Вот у вас, как у авторитетного человека, можно спросить, надо ли с параматмой отношения строить? So his question, he's a new devotee and he's asking about Paramatma. Should we build relationships with Paramatma? Because when he is chanting japa, he can't imagine Krishna, the personality of Godhead. But sometimes he feels like intuition is inside him. And should we build our relationship with Paramatma also? Paramatma is expansion of Krishna. Paramatma – это экспансия Кришны. And his business is И дело Параматмы Upadrishta, Anumanta, Bharta, Bhokta, Maheshwara. Upadrishta means he is overseer. то есть он наблюдающий, Параматма наблюдающий. What we are doing. Что мы делаем? Anumanta means he gave permission or sanction what we want to do. Ануманта означает, он дает разрешение или санкцию на то, что мы хотим And сделать. Bharta means he maintains us. И также он поддерживает нас. He provides us air, water, everything what we need for our survival. Она предоставляет нам воздух, воду, все, что нужно для нашего выживания. And Bhokta means he is a beneficiary. Бог-то означает, он благодетель. Anumanta, Bharta, Bhokta, Maheshwara, and he is the supreme controller. И Махешвар, значит, он верховный контролирующий. But he is neutral for all. Но он нейтрально к нам относится. He's sitting as a neutral. Он нейтрален. When we become devotee Когда мы становимся преданными, and we accept the spiritual master as a representative of super soul и мы принимаем духовного учителя как представителя and follow the сверхдуши, instruction of a spiritual master, и мы следуем наставлениям духовного учителя, then super soul from inside will give us the intuition to understand this instruction of a spiritual master. и тогда сверхдуша изнутри будет давать нам понимание, как соблюдать наставления, как следовать наставлениям духовного учителя. And ultimately for a devotee, this super soul will act as a Krishna. И в конце концов для преданного he will For yogis, he is like a four-handed Paramatma. то есть они увидят сверхдушу как Кришну. Для йоги сверхдуша это как четырехрукая параматма. But for the devotees, Но для преданного as in Brahma Santa, Preman Jansureta Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hirdeshu Valokayanti Yamasham Hasundram Machintam Gunaswarupam Govindamadi Purusham Tamam Bhajami. Those who have developed love for Krishna, that same Krishna is Shyam Sundar within the art. те, кто развил любовь к Кришне, они видят Кришну в сердце, как Шьяма Сундару. For the Gyanis, that super soul appear like a light in the heart. Для гьяни сверхдуша представляется как свет. For yogis, that super soul is four-handed Paramatma. Для йогов сверхдуша представляется как четырехрукая параматма. And for the devotees, same Paramatma is Shyama Sundar, Murli Manohar. Для преданных та же параматма представляет как Шьяма Сундар. But when we are chanting Hare Krishna, better we should focus on words of the mantra.
Но когда мы воспеваем Харе Кришна, нам нужно сосредоточиться на словах мантры. But this mantra contains the name, form, abode, everything is within this mantra. В этой мантре содержится все, и имя, и обитель Господа, и форма его. Like in the seed, there is a whole tree. Подобно тому, как в семени содержится все дерево. So everything is within this mantra. Все находится в этой мантре. In due course of time, mantra will will reveal the form of the Lord, И в нужное время эта мантра откроет нам форму Господа, abode of the Lord, обитель Господа, pastime of the Lord. игры Господа. Srila Prabhupada said, then the heart become television. И тогда наше сердце станет как телевизор. And then you can see the pastime of the Lord within your heart. И вы сможете видеть игры Господа у себя в сердце. But for that we have to chant purely. Но для этого нам нужно воспевать чисто. Hare Krishna. Oleg. Okay, thank you. Yes, Mataji. Скажите, пожалуйста, вы в 4.9 сказали, тот, кто, в Гите там говорит Кришна, что тот, кто понял его природу трансцендентную. Что значит понял? Мы же услышали сейчас, это значит ли, что мы поняли природу Господа? In Bhagavad Gita 4:9, you said that those who know transcendental activities and pastimes, but what does it mean to know? We heard today, does it mean that we know already? No. Yes. See, God is beyond three modes of material nature. Бог находится за пределами трех гун материальной природы. Say goodness, passion, and He is beyond three modes. Он за пределами гун. And to know Him, we have to go beyond three modes. И чтобы узнать его, нам нужно подняться на тремя. Like, for example, I am a doctor. Например, я доктор. I speak about some disease. Я говорю, рассказываю You какую-то болезнь. cannot understand. И вы можете не понять. Only doctor can understand. Только доктора меня поймут. Because he knows that. Потому что он знает тоже. Similarly, to know God means we have to come to the level of the God. И чтобы понять Господа, нам нужно подняться на его уровень. The God is beyond three modes of material nature. Бог за пределами трех гун материальной природы. To know God, we have to go beyond three modes of material nature. И чтобы познать Бога, нам нужно также подняться на тремя. And in Bhagavad Gita, Arjuna asked this question in 14th chapter. И в 14 главе Арджуна задал этот вопрос Кришне. How can one go beyond three modes of material nature? Как можно подняться над тремя гунами материальной природы? And Krishna gives answer. И Кришна дал ответ. Avibicharena bhakti yogena sagunan samataitan brahma bhuyaya kalpate. Only by pure devotional service you can transcend three modes of material nature. Только совершая чистое преданное служение, можно подняться над тремя гунами природы. It means the pure bhakti which is beyond three modes of material nature. Это значит, что чистая бхакти, которая находится за пределами гун The природы, pure bhakti is the Swarup Shakti of Sri Krishna. чистая бхакти — это сварупа шакти Господа. That will make us know Krishna. Именно это поможет нам узнать Кришну. This is the Chitta Shakti of Krishna, Это чит шакти Кришны, which when enter in our heart, которая заходит к нам в сердце then it will make us know who is Krishna. и раскрывает нам, кто есть Кришна. And this Chitta Shakti only enter in the heart when when this Chitta Shakti enter in the heart, the Bhav Bhakti manifest. И когда эта энергия чит заходит к нам в сердце, раскрывается бхава бхакти. And then we can know God. И тогда мы познаем Господа. I think you all know Ado Sharda, At Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Anartha Nivarti. These are the stages of devotion. Знаете ли вы, наверное, все стадии преданных? Most of the devotees are at Bhajan Kriya and Anartha Nivarti. Большинство преданных находится на стадии баджана крия и анартха ниврити. When we reach to the stage of Bhav, then we know God. И когда мы достигнем стадии бхавы, тогда мы познаем Господа. And for Bhav, we need this energy, Samvit Shakti, И для того, чтобы достичь этого, нам нужна энергия самвит, to know God. знание о Боге. And then to be happy, we need the another energy, Haladini Shakti. А чтобы быть счастливым, нам нужна энергия хладини. And these energies will come only from the heart of a pure devotee. И эти энергии, они могут к нам прийти только из сердца чистого преданного. If some pure devotee bless with these energy, then we can know. Если преданный благословит нас этими энергиями, тогда мы узнаем. We have to beg for that. Нам нужно молить об этом. That please, the one who has that, he can give, then we can really know God. Только тот, у кого есть эти энергии, может дать их нам, и мы узнаем Господа. Simply hearing, so even hearing has a three levels. Даже у слушания есть 3 уровня.
He says Shravan, Шравана, which means hearing, что значит слушание, Manan, манан, which means understanding, понимание, Nidhyasan, нидьясана, which means contemplating and practicing. значит практика. So you hear chanting Hare Krishna Поэтому слушайте is beneficial, воспевание Харе Кришна, это благоприятно. but then you chant, Но затем вы сами повторите, then you will get the result. и тогда вы получите результат. So simply hearing will not be sufficient. Только слушание недостаточно. Hearing is information. Слушание это просто информация. Understanding, you have to apply your brain. И чтобы понять, нужно применить свой разум. I am hearing when you are talking in Russian, but I don't know anything. Я слушаю, как вы говорите на русском, но я ничего не понимаю. So hearing is not complete. Поэтому слушание это When you недостаточно. understand, Нужно понимать. I understood it now. И сейчас я понял. But until unless I practice, I will not get result. Но пока я не стану это практиковать, я не получу результат. I'm giving you an example. Приведу вам пример. I am sick. Я болен. Somebody asked me to go to a doctor. Кто-то попросил меня сходить I к went to врачу. big doctor Я сходил к He prescribed me хорошему medicine. врачу. Он выписал мне лекарство. and I purchased medicine. Я купил это лекарство. But still I am sick. Но я все еще болен. Somebody asked me why you are not getting improved. И тогда меня спрашивают, почему тебе не You лучше? went to doctor? Ты же сходил к врачу? Yes. Да. You purchased medicine? Купил лекарство? Yes. Да. Why you are not improving? Почему тебе не Are лучше? you taking medicine? Ты принимаешь это лекарство? No. Нет. How will you improve? Как тебе станет лучше? It's not by going to doctor we will be cured. Мы не вылечиваемся просто походом к доктору. Yeah, simply purchasing medicine will be cured. Покупка лекарства. We have to take medicine. Нам нужно принимать это So лекарство. when we practice, then we can realize. И когда мы практикуем, только тогда мы получим реализацию. If you read yourself books alone, you will understand 25%. Если вы сами будете читать книги, вы поймете 25%. If you hear from those who have already learned it, you can understand 50%. Если вы услышите это от тех, кто уже это понял, вы поймете 50%. Then you go and again hear the same book, you will understand 75%. Если вы еще раз hear, You go and read again а если вы пойдете потом еще раз прочитаете, after hearing. после того, как вы послушали о ней, вы поймете 75%. But it's still 25% you have to realize throughout life. Но 25% вы должны реализовать в своей жизни. When it is right, it can reveal. И это откроется Right time, it will reveal. в нужное время. Over 40 years I am reading Bhagavad Gita. Я 30 лет читаю Бхагавад-гиту. Same verses, same thing. Все те же стихи, But every time there is a new meaning coming. но каждый раз новый So смысл different открывается. realization will come throughout life. И в жизни вам придут разные реализации. Always new Все время новые, and fresh. свежие. Because Krishna is new and fresh. Потому что Кришна всегда новый и свежий. So if we are sincere, then we can know. Если мы искренни, то мы можем это It's a good понять. question. Очень хороший вопрос. Yes. Ну тогда как понять, да, что Парикшит слушал Шукадева Госвами, просто слушал, ничего не практиковал и достиг совершенства. Он даже не заметил, он стал в трансцендентном состоянии, даже не заметил, что змей прилетел. Как тогда Девахути просто услышала, как пел. А что она практиковала? So Maharaja Parikshit was just listening to Shukadeva Goswami. He was not practicing, but he attained perfection only by hearing. And He has also- 3 generations of devotees. Он в третьем поколении преданных. Kunti Maharani, Drupadi Кунти, Друп, and Ази, Uttara. Уттара. 3 Mahabhagavat mothers У него было 3 матери Маха Бхагават on the mother side. по материнской линии. And 3 on father side, Bhisham Pitamaha, По отцовской линии это Бхишма, Yudhishthir Maharaj, Хиштхира Махарадж, and Abhimanyu. Абхиманью. And they were all the great Mahatmas. Это все великие Махатмы. And Parikshit was born when he saw the Lord within the heart. He took birth after seeing Lord. И он, Парикшит Махарадж, уже родился после того, как увидел Господа в утробе матери. He was protected by Lord within the womb of the mother. Его защитил Господь. He was a liberated soul. Это освобожденная душа. He is not one of us. Он не один из нас. He was just acting as an example to teach us. Он просто подавал пример, чтобы He was научить нас. practicing throughout life. Он практиковал всю свою жизнь.
And in the end, he heard Bhagavatam and he realized it. И в конце жизни он услышал Бхагаватам и реализовал его. Because the teacher was Sukhdev. Потому что учителем его He was realized. он был реализован. And Sukhdev and the Parikshat was the best student. А Парикшит Махарадж был лучшим студентом. And therefore result came immediately. И поэтому результат пришел мгновенно. So Prabhupada gives the example, if the land is fertile Если земля плодородна and seed is potent, и семя оно надлежащее, and then you will get a plant. вы получите растение. The husband and wife, if they are potent, you will get children. Муж и жена, если с ними все в порядке, у них родится ребенок. So similarly, if the listener and speaker both are bona fide, then immediately you will get result. Если слушатель и тот, кто слушает, они истинные, то немедленно получится результат. Prabhupada preached and so many people become devotees. Прабхупада проповедовал, и столько людей становились преданными. And still we are preaching, not people are becoming devotees. А мы проповедуем. Because люди, Prabhupada has a которые power. не становятся, потому что He was a Прабхупада realized soul. была сила. Он He can transform the people in 1 minute. Он мог трансформировать людей за 1 минуту, Because he has a realized power. потому что у него была эта And there are some реализованная devotees, they become devotees within 1 month. И есть преданные, которые становятся преданными за And месяц. they are devotees for 20 years, 40 years, they are where they are. И они уже преданы 20-50 лет. So everybody is individual. Все индивидуально. It's not all same. Не все можно уравнять. Parikshat was already in a Bhav Bhakti. Парикшита уже была Бхава Бхакти. Parikshat is an example of Bhav Bhakti. Это Парикшит является примером Бхава Tolerance. Бхакти, терпения. Yeah. Тогда зачем надо было... Yeah, Mataji. Yes, this Mataji. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, ваша милость, скажите, пожалуйста, когда Господь здесь свои игры, а потом уходит в другую вселенную, проводит здесь игры, а потом уходит в другую вселенную, и мы знаем, что его трансцендентное тело Кришны, двурукое, то есть мы видим, на изображении его трансцендентного тела. Вот там, в других планетах, где совершенно другая жизнь, совершенно, он для них какую-то другую форму может создать. Или он туда приходит в своем окружении, в этой своей форме, которую мы знаем. Okay. When Krishna appears here, he appears as two-handed Krishna, and when he leaves this planet and goes to another planet, so for those planets, for those people who are on that planet, does he appear in the same form or in a different form for them? Well, generally Krishna is one. Обычно Кришна он один, But he expanded in many Vishnu tattvas. но он проявляет экспансии Вишну-татвы, множество экспансий. As a Krishna two-handed, only he appears in one day of Brahma. Двурукий Кришна, он появляется всего лишь один раз в день Брахмы. But most of the time he appears as a Vishnu. В большинство случаев он является как Вишну. And it is the function of Vishnu to maintain the material world. И функция Вишну является поддержанием материального It's мира. not Krishna's business. Это не дело Кришны. Krishna only comes once in day of Brahma, Кришна приходит лишь один раз в день Брахмы, only in Vrindavan, только во Вриндаван. and just have pastime for 11 years. И 11 лет проводит там игры. And then he invites us all to develop the love of God, which is not available anywhere. И он приглашает нас всех развить любовь к Богу, которая больше недоступна нигде. He only comes to teach us love, Он приходит, чтобы учить нас любви. a subject which is not being taught in any college, university. Это предмет, который не преподают ни в одном колледже или And университете. everybody loves, И все любят. but always get fried and frustrated. Все любят, но все разочаровываются в конце концов. So he comes as us to teach us how to love and to whom to love. И поэтому он приходит и учит нас, кого любить и как любить. So incarnation of Krishna are through Vishnu, which are unlimited. И инкарнация Кришны является Вишну, и они безграничны. Prabhupada is so liberal. They said God also appeared everywhere in the world. He said he appeared as he sent the Son of God as a Jesus in the Western world. Прабхупада говорил, что Кришна является везде. Он послал своего сына Иисуса Христа в западный мир. No, he is liberal. Prabhupada is liberal. He accepted. Yes, that's he is also Son of God.
И Прабхупада, он был либерален, он признавал также, что Иисус это Сын Бога. The messenger of God also is a God's representative. Это представитель Бога, это его посланник. But they only taught as much as the people were able to understand. Но он только давал то, сколько люди могли понять. Then Prabhupada says mathematics is 2 plus 2 is 4. Математики 2 плюс 2 равно 4. It's a simple mathematics. Это простая математика. But then there is a higher mathematics. Но есть высшая математика. But that mathematics is more complicated. И эта математика более сложная. So mathematics is mathematics. Математика это математика. Simply, sometimes people want to know simple things, so simple things are taught. Иногда люди хотят узнать простые вещи, и тогда им преподают простые вещи. But the highest thing is the actual science of soul Но наивысшей наукой является наука о душе. and science of love of God. То есть наука любви к Богу. That was the mission of Srila Prabhupada. Это была миссия Шрилы Прабхупады. Beyond religion. Выходя за рамки религии. Yeah, it is. You may belong to any religion, but you have to learn the science of soul and science of love of God. Вы можете принадлежать к любой религии, но вы должны понять науку о душе и науку о любви к Богу. In that sense, it is the only one religion В этом смысле есть всего одна религия, which awaken our love for God. которая пробуждает любовь к Богу. And whichever the form of God you И какой бы believe in, you accept that. И какую бы форму Господа вы не верили, вы можете ее принять. No problem. Никаких проблем. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Харе Кришна. Spasibo. Hare Krishna. Харе Кришна, Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.